Right, I hope my voice is audible. 72nd question is about again AP Reorganization Act, fifth topic of your prelim syllabus. Now, as per AP Bifurcation Act, Reorganization Act, Section 90, Polavaram is exclusive domain of central government. Now, what central government did is, Niti Aayog discussions ayyayi. After Niti Aayog discussions, the construction part of Polavaram was given to state. Right. This is again a very simple question. Why? If we are following that state news regularly, అప్పట్లో చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళంతా ఏమని వాళ్ళంటే దే యూస్ టు సే పోలవరం కంప్లీట్ చేస్తాము, మాకు ప్రాజెక్ట్ అయిపోయేసరికి కంప్లీట్ చేస్తామనేసి చెప్పారు. ఈవెన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా అదే చెప్తున్నారు ఇప్పుడు. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ కన్స్ట్రక్షన్, however the financing will be done by central government. That is the thing. So this is the question. Now again, they are not asking directly section 90. Section 90 directly will be asked in group 2, but in group 1 they are asking about the developments or AP Reorganization Act. That is the thing that you have to have. Again, 73rd is also about South Coastal Railway Zone. In the AP Reorganization Act, the central government has promised that they will construct one railway zone for Andhra Pradesh. They will give one railway zone for us, and that railway zone is known as South Coastal Railway Zone. So in the AP Reorganization Act, it says that central government will look or fund to the AP government for railway zone. Right? Now, that was done in 2014. Now, the exam was conducted in 2019. So between this, what has happened about railway zone? So the central government has announced that they are going to construct this South Coastal Railway Zone, and this division consists of Guntakal, Guntur, Vijayawada divisions. Again, this is a current affairs thing on AP Reorganization Act. What is the name of the project? Launched with the object of computerization of urban local bodies. Computerization of urban local bodies, E-Suvidha. Right, this is again the government of Andhra Pradesh scheme that they have launched. Again, this is in relation to this itself. So again, current affairs type of question. Which district in Andhra Pradesh has the largest area under food crops? Directly from socio-economic survey of Andhra Pradesh, they asked this. West Godavari has this highest thing. So what does this mean? We have to study this thing also. So recently, after division of this, after creation of more number of districts, these type of questions will be definitely expected this year also. Next, so daniki basic economy, socio-economic survey of Andhra Pradesh, right? That we have to study. 76, sustainable development. I said this, right? First chapter, first topic in economy. Sustainable development is the development that meets the need of the present without compromising the abilities of future generations to meet their own needs. So this is the definition of sustainable development. Ide by heart chestamu means kuda, right? Without compromising the needs, abilities of the future, meeting the demands of present. It is said by who? It is said by Brundtland report. Now this is very simple bit, because directly the question in syllabus they have asked sustainable development and a separate question directly. Out of the options given below, what should be the basic goal of sustainable development? Sustainable development basic goal enti, right? Economic efficiency, equality annaru. Economic efficiency undadu. Equality and inclusive growth. Inclusive growth should be always the product of sustainable development. Inclusive growth ఉండేది ఎక్కడికైనా సరే ఆప్షన్స్ లో కరెక్ట్ అవుతుంది, right? Equality, not efficiency, economic efficiency. Right, this is basics of sustainable development that we will discuss in chapter 1. Again, sustainable development pine rendu question adigaru, back to back questions. Look at this 78. Which is the curve that explains the relationship in between economic growth and environmental degradation? Ikkada syllabus lo directly they have given this in syllabus. Environmental degradation and challenges. Obviously, environment degradation జరిగేటప్పుడు we will study about various curves. Particularly the most important curve is Kuznets curve, right? Kuznets says that when an economy is growing, when the economy is growing, per capita income is growing, slowly environment degradation reaches to the maximum and then it starts falling. This is called inverted U curve of Kuznets, and this is what the question is. A very simple question again. See, according to 2010 Human Development Index calculated by UNDP for 169 countries, what is India's rank? Now, this is a bit difficult because 2010 ర్యాంక్ అడిగిండు 2019లో, రైట్? సో దిస్ ఇస్
somewhat difficult, but still this is directly from the paper itself, first chapter. What is the approach followed by National Institution, Niti Aayog, National Institution for Transforming India? Once they ask what is the full form of Niti Aayog, right? National Institution for Transforming India is the full form in the economic planning, cooperative federalism, right? Now look at this. Niti Aayog, they asked the question, which means they are asking about planning and Niti Aayog. Next question is about planning. Though the removal of unemployment is mentioned as one of the objectives of planning in all 5-year plans, from which plan onwards, it is a serious concern showed for solving unemployment problem. So it is from 5th 5-year plan. During the time of Srimati Indira Gandhi, this plan was launched, and then from that day onwards, we are focusing on unemployment, which means a direct question from planning. What is the 5-year plans? What are the objectives? అనేటివి తెలుగు అకాడమిక్ బుక్లో ఒక చార్ట్ ఉంటుంది. ఆ చార్ట్ బై హార్ట్ చేస్తే ఒక 2 క్వశ్చన్లు అయితే ఆన్సర్ చేయగలరు. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కరెక్ట్ విత్ స్టేట్మెంట్? నో దిస్ ఇస్ అబౌట్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ, పర్టికులర్లీ అగ్రికల్చరల్ సెక్టర్ గురించి అడిగారు. About 60% of agricultural lands in India are irrigated facilities. About 55% of net cropped area is rain-fed in India. H5BP was mainly constrained in 5 crops, high-yielding variety plants. Green revolution led to intensive cultivation. Right? These 2 things are correct. 3 అనుకుంటాము, right? Anyways, 5 అన్నారు. This is wrong. 60% agricultural lands in India irrigated fields. That is wrong. It is just around 40%, not 60%. Again, this is అక్కడ కరెక్ట్ అవుతే అవ్వాలి మన లాజిక్ని బట్టి. We cannot study that in basics also. To enhance food security and make India agriculture more resilient. Again, agriculture sector pay question. To climate change, what is the program launched by Government of India in 2011-12? Though it is 2011-12 scheme, this is one of the famous scheme for agriculture. That is National Mission for Sustainable Agriculture. This you will study even in environment also, right? So that is why this is simplest question here. Next, which sector comprises water supply? Again, something water supply. Everyone thought that this is service, but that was given as secondary sector. APPSC final key is secondary sector, right? So that is the thing that they said. What is the main objective of 12th 5-year plan? Again, look at 5-year plan, 5th 5-year plan, they asked a question. 12th 5-year plan, they asked a question. Niti Aayog, they asked a question. Then they asked about agricultural sectors, 2 to 3 questions, and then industries, they asked these questions. What is the objective of 12th 5-year plan? Directly, just now I said, if you are preparing one table, a table by heart, just to 2 questions, like pakka prepare avachchu. 86. Among the following, what is national income? Very simple question, right? What is GDP? What is GNP? Direct question, basics of economy, second chapter of your APPSC syllabus. Look at chronic unemployment measure. What is the measure used to calculate chronic unemployment? Obviously, these are the basics of unemployment. In unemployment calculation, we will have 3. One is current daily status approach, current weekly status approach, and usual status approach. Usual status approach is the approach that will be used for chronic unemployment measurement. These are basics of unemployment. Now, 88th question. Again, this is about the so-called unemployment. According to NSSO survey, 68th round, what is the rate of unemployment in India based on usual status unemployment method? Usual status unemployment ప్రకారం భారతదేశంలో 68th NSSO రౌండ్ ప్రకారం ఎంత అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉంది అనేసి అడిగారు. Now, this is a wrong thing because the unemployment rate in India by that point of time was around 9.1%. So, topics లో ఏం లేవు ఇది. So, that was deleted. In India, in which year was the special economic zone? Direct question again. చెప్పాను స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ పైన ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది ఈ సెక్టార్స్ పైన అనేసి, రైట్? లుక్ హియర్, సెస్ అనేసి డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఉంది. This one, they ask direct question on CES, right? So special economic zone India lo eppudu launch chesintarante by getting inspiration from China. We have taken it way back in 2000 and then it was reintroduced again. Some policies was redone and it was reintroduced again in 2006. Hence 2000 and 2006 are the answers for this. Eri ichina kuda correct. Next 90th question vachesi UNDP program prakaram what is the population below poverty line? Mali poverty paina. Look again, poverty, unemployment, they ask good questions. Says they ask good questions. Industries. So these are the 30 questions that they have asked. Again, this is something expected.
డోంట్ వరీ అబౌట్ ఇట్. యుఎన్డిపి ప్రకారం ఎంతమంది పాపులేషన్ దేని కింద ఉన్నారనేసి in basics we'll study that. If you look at these 30 questions, what I want to say is, out of these 30, all are very simple questions. Chala simple and basics teluste chalu. Out of 30, if you are doing 27 questions correctly, our work is done. See, anyone can do 20 questions correctly. Chadivina chadavakopoyina konచెం basics unte we can do it. But 27 questions correct చేసేటట్లు ప్లాన్ చేయాలి. This is the thing. Now, economy ఈజీగానే ఇస్తారు, quality ఈజీగానే ఇస్తారు, హిస్టరీ లూస్ అండ్ జీకే కొంచెం బైహార్ చేయాల్సి ఉంటుంది, జియోగ్రఫీ కొంచెం స్టాటిక్ పార్ట్ బైహార్ చేయాల్సి ఉంటుంది. స్కోరింగ్ సబ్జెక్ట్ వచ్చి ఎకానమీ పాలిటీ ఇక్కడ. కనుక ఎకానమీలో మనం 30కి 27, పాలిటీలో ఒక 27 తెచ్చుకుందాం అనుకోండి, అక్కడికే 54 అవుతాయి. 54 అక్కడికి అయిన తర్వాత ఈ రెండింటిలో మినిమం ఒక 40 తెచ్చుకుంటే ఒక 54, ఒక 40, 94 ఇక్కడే అయిపోతుంది. పేపర్ 2తో సంబంధం లేకుండా పేపర్ 2లో 60 మార్కులు మెంటల్ ఎబిలిటీ ఉంది. ఆ 60లో 50 అన్నా వస్తే ప్రిలిమ్స్ యూ కెన్ ఈజీలీ క్రాక్ ఇట్. పెద్ద కష్టం కాదండి ప్రిలిమ్స్ క్రాక్ చేయడం, వెరీ సింపుల్. వాట్ ఆర్ ద కట్ ఆఫ్ 2019? జనరల్ కేటగిరీకి వచ్చి 91 మార్కులు, 240 మార్కులకి. ఎందుకు? 1:50 రేషియోలో తీసుకున్నారు కాబట్టి. ఒకవేళ 1:12 రేషియోలో తీసుకున్నా కూడా జనరల్ కేటగిరీ కట్ ఆఫ్ విల్ బి అరౌండ్ 110. దిస్ విల్ బి ద థింగ్. సో వాట్ ఐ మీన్ టు సే ఇస్, స్కోర్ చేసుకోవడం చాలా సింపుల్. ప్రిలిమ్స్లో ఏపీపీఎస్సీ వరకు చాలా సింపుల్. లుక్, క్వశ్చన్స్ వచ్చి డైరెక్ట్ ఉంటాయి, చాలా సింపుల్గా ఉంటాయి. అంతా చదువుతాం, అంత అవసరం లేదు. ఎప్పుడైతే స్ట్రెస్ చేయాలో అక్కడ స్ట్రెస్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే సరిపోతుంది. దట్ ఈస్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు ఫోకస్ ఆన్. దిస్ ఈస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు సే. సో వాట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్? వాట్ ఈస్ యువర్ అబ్జర్వేషన్? ఇక్కడ 27 కరెక్ట్ చేసి, పాలిటీలో ఒక 27 కాకపోతే కనీసం 25 కరెక్ట్ చేసి 50, మిగిలిన 2 సబ్జెక్టు నుంచి 40, 90. పేపర్ 1 90 వచ్చేసిన తర్వాత పేపర్ 2 మీకు మెంటల్ అబిలిటీలో 45 వచ్చాయనుకోండి, 135 తెలియబోతుంచుకోదు. ఇర్రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, కరెంట్ అఫైర్స్, ఇంకా ఈజీగా అవర్ నేమ్ విల్ బి ఇన్ ద లిస్ట్. కనుక డోంట్ వరీ అబౌట్ ప్రిలిమ్స్ ఆఫ్ ఏపీపీఎస్సీ. దట్ ఈస్ వాట్ ఐ మీన్ టు సే. ప్రిలిమ్స్ అనేది ఈజీగా అయిపోతుంది. ఫర్ క్యాండిడేట్స్ హూ ఆర్ వర్కింగ్ డెడికేటెడ్లీ, ప్రిలిమ్స్ ఈజ్ గోయింగ్ టు బి ఎ వెరీ సింపుల్ టాస్క్. యూ నో నీడ్ టు వరీ. ద ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ వీ షుడ్ నో what is the way in which we have to prepare for this concept. That is the thing that we have to understand, right? That I already said. Syllabus ఒకసారి మనకి ఈజీగా అర్థమైన తర్వాత ఒక్కొక్క టాపిక్ తీసుకోవాలి. ఆ టాపిక్లో ఏంటి బేసిక్స్ ఉండేది అనేసి మనం డిస్కస్ చేసుకుంటే దట్ ఈస్ డన్, రైట్? దిస్ ఈజ్ వాట్ ద థింగ్ ఈజ్. సో వాట్ ఈస్ ద అబ్జర్వేషన్ ఆఫ్ 2019 పేపర్? Minimum 27 marks is our target in economy, right? Now how we can achieve it is ప్రిపేరింగ్ ఎవ్రీ టాపిక్. ఇచ్చిన ఎవ్రీ టాపిక్కి మనం ప్రిపేర్ అయిపోతే దట్ ఈస్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. చాలామంది ఏం చేస్తారు, ఆ టెస్ట్ సిరీస్, ఈ టెస్ట్ సిరీస్ అని రాస్తారు. లుక్ అట్ ద క్వశ్చన్స్ దట్ దే ఆస్క్. బట్ మెనీ టెస్ట్ సిరీస్ వాట్ దే విల్ డూ ఇన్ మార్కెట్ ఈస్ అగైన్ యూపీఎస్సీ ఫ్రేమ్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, రైట్? మనం వెళ్ళి ఆ టెస్ట్ రాస్తాము, ఈ సింపుల్ క్వశ్చన్స్ అన్ని మిస్ చేస్తాం. కనుక ఏపీపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ పేపర్ అనేది చాలా సింపుల్ అండి. ఇట్ ఈజ్ నాట్ లైక్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్. నౌ ఐ సే, మీరు యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్కి బాగా చదివితే ఏపీపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఈజీగా అయిపోతుంది. యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ అనేది చాలా డిఫికల్ట్, రైట్? సో యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఎకానమీ ఈజ్ మచ్ టఫర్ దాన్ ఏపీపీఎస్సీ. వై? యూ హ్యావ్ అగైన్ వ్యాస్ట్నెస్ ఆఫ్ సిలబస్ ఉంది. క్వశ్చన్స్ ఎక్కడ అడుగుతారో చెప్పలేము. ఇక్కడ పిన్ పాయింటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి పిన్ పాయింటెడ్గా క్వశ్చన్స్ అక్కడే అడుగుతారు. పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు మనకి. We can easily expect which question is going to be asked in APPSC. This is the first thing. So minimum 27. No need to do outside coaching institutions లో టెస్ట్ సిరీస్ ఏమైనా రాస్తాను, అది చేస్తాను, ఇది చేస్తానంటే, one thing that you have to understand is you can do it, but make sure that యూపీఎస్సీ అంత స్ట్రెస్ చేసి అడగరు. కనుక విజన్ లాంటి టెస్ట్ సిరీస్ లాగా ఎవరైనా బయట మార్కెట్లో ఇస్తుంటే no need to worry about it. That is the thing that I wanted to say. Now, this is first analysis. Now, what is the second thing that I wanted to say is what we have to read for APPSC economy as such. Prelims, let's prepare it from UPSC context itself. Right? What I will do is, in my class, I will show you, I'll say the subject,
After the subject, we'll discuss how that can be used for APPSC and how that can be used for UPSC. So prelims, let's prepare up to the UPSC extent because this is the toughest thing. APPSC is a part of it. Next, mains, I said, no need to follow any notes. Just follow my mains APPSC economy notes. That is going to suffice you. If someone is interested in reading, you can read 2 books. One book is Telugu Academy AP Economy book, Telugu Academy. In Telugu Academy, they have given competition special. పోటీ పరీక్షలకి ప్రత్యేకంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ మరియు తెలంగాణ యొక్క తెలుగు అకాడమీ ఆ సంస్థ ఏం చేసిందంటే పోటీ పరీక్షలకి ప్రత్యేకంగా కొన్ని బుక్స్ రిలీజ్ చేసింది. ఆ బుక్ చదువుకుంటే చాలు. ఇండియన్ ఎకానమీ అనేది సపరేట్గా ఉంటుంది. ఏపీ ఎకానమీ ఇంకా రిలీజ్ అవ్వలేదు. ఇండియన్ ఎకానమీ చదువుకుంటే సరిపోతుంది. సో ఏపీ ఎకానమీ అనేది ఒకటి ఉండాలండి. ఇవంతా వద్దు అనుకుంటే follow my notes. That will be simple thing. This is first thing that I wanted to say. The second thing that we have to read along with this is socio-economic survey of Andhra Pradesh. Socio-economic survey of Andhra Pradesh మనం చదవాలి. ప్రిలిమ్స్ ఉపయోగపడకపోయినా మెయిన్స్కి చాలా ఉపయోగపడుతుందండి. Right? This is socio-economic survey of Andhra Pradesh 2021-22. సర్వే ఇది. రైట్, నౌ లుక్ అట్ దిస్. ఏమున్నాయి దీంట్లో అంటే జస్ట్ లైక్ ఇండియన్ ఎకనామిక్ సర్వే లాగానే ఇది కూడా ఉంటుంది. మ్యాక్రో ఎకనామిక్ అగ్రిగేట్స్, పబ్లిక్ ఫైనాన్స్, ప్రైస్, వేజెస్, ప్రైస్ డిస్ట్రిబ్యూషన్, అగ్రికల్చర్ అలీడ్ యాక్టివిటీస్, ఇండస్ట్రీస్, ఎకనామిక్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, సోషల్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్, పావర్టీ, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్ గోల్స్ ఇవి ఉన్నాయి కనుక మనం ఇది చదవాల్సి ఉంటుంది. దిస్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ మెయిన్స్. ఎక్స్క్లూజివ్గా మెయిన్స్ ఉపయోగపడుతుంది. ఈ అనెక్షన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ వస్తాయి. ఈ అనెక్షన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇందాక చూసాం, విచ్ ఈస్ ద లార్జెస్ట్ డిస్ట్రిక్ట్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ విచ్ హ్యాస్ హైయెస్ట్ కల్టివేషన్ ఆఫ్ సమ్ ఫుడ్ క్రాప్స్, రైట్? వెస్ట్ గోదావరి అనేది చదివాం. అటువంటివన్నీ ఎక్కడ ఉంటాయంటే ఈ అనెక్షన్స్లో ఉంటాయి. సో అనెక్షన్స్లో ప్రిలిమ్స్కి ఉపయోగపడతాయి. ఇక్కడ మెయిన్స్ కంటెంట్ అనేది మనకు లభిస్తుంది కనుక వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఇట్. దిస్ ఈస్ ద సెకండ్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్. ద థర్డ్ థింగ్ దట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఈస్ బడ్జెట్, ఆంధ్రప్రదేశ్ బడ్జెట్. ఎందుకు చదవాలి? ప్రిలిమ్స్లో క్వశ్చన్స్ అడగకపోయినా మెయిన్స్లో డెఫినెట్గా అడుగుతారు. ఎందుకు అడుగుతారు? సపరేట్ టాపికే ఉంది మెయిన్స్లో, రైట్? బడ్జెట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేసి. సో బడ్జెట్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ అనేసి March 11th ప్రవేశపెట్టారు. మామూలుగా అయితే ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఆన్ February 1st ఇండియన్ బడ్జెట్ ప్రవేశపెడతారు. ఇట్ విల్ బి అరౌండ్ 20 days late, but this time because of COVID-19 they have implemented it in March 11th. So this is a budget speech. Let's look at the budget also. This is another thing that we have to read. So these are the basic things that we have to read as far as our economy topic is considered. So what are the basic books? Again I repeat, first thing is Telugu Academy book. First thing is my notes, right? So what are the things that we have to read is my notes. You follow that. రెగ్యులర్గా నోట్స్ ఫాలో అవుతుండండి. సెకండ్ వన్ వచ్చేసి నేను బాగా చదువుతాను దీనికంటే ఎక్కువ అనుకుంటే తెలుగు అకాడమీ బుక్ చదవచ్చండి. అకాడమీ, నాట్ డిగ్రీ బుక్స్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ స్పెషల్ అని ఒక బుక్ ఉంటుంది. జస్ట్ వెయిట్ 1 minute, ఐ విల్ షో యూ. Have a look at this.
టేకెన్ తెలుగు వర్షన్ ఉంది నా దగ్గర, రైట్. భారత ఆర్థిక వ్యవస్థ పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకం అని ఉంది. ఇదే బుక్ ఇంగ్లీష్లో కూడా మనకు ఉంటుందండి. చూడండి, ఇందులో ఉండే టాపిక్స్ మొత్తం 60 టాపిక్స్ ఉన్నాయి. యూపీఎస్సి కూడా మనకు అంత మంచి బుక్ దొరకదండి, చాలా మంచి బుక్ ఇది. మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అనుకుంటే ఏదైనా బుక్లో, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇన్వెస్ట్, ఈజ్ మై వాయిస్ ఆడిబుల్? హలో, యా. సో మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయాలనుకుంటే దిస్ ఈజ్ వన్ బుక్ దట్ యూ కెన్ రీడ్. తెలుగులో మాకు అర్థమవుతుంది, తెలుగు చదవగలం అనుకుంటే తెలుగు బాగుంటుంది, చాలా మంచి ఎడిషన్. చదవడం కూడా చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది, బుక్ మంచిగా కాన్స్తుంది. సో పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకం అని ఉంటుంది. దెర్ విల్ బి అనదర్ బుక్, రైట్, సంథింగ్ లైక్ 1 second. Right. Now, see the difference between these two books. This is also Telugu Academy book. This is Indian Economy, BA third year. This is degree book. Whereas the book that I have shown is competitive special. Right, there is a difference. Right. So when you purchase competitive special of Telugu Academy, that is going to be helpful. Now like this will be not only for economy, right? Look at for geography, you have Andhra Pradesh geography. Again, this is competitive special. Where you will find whether it is competitive special or not, here you will find, right? If you are able to see this, right, this is competitive special. This is for geography. Similarly, I have Telangana books. Telangana has released again, this is again Telugu book, తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ ఉంది. ఇలానే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేసి ఒక బుక్ ఉంటుందండి. ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్థిక వ్యవస్థ అనేది ఇంగ్లీష్ మీడియంలో అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం, మీకు ఫ్లెక్సిబుల్గా ఉండే బుక్ తీసుకోండి. అది కూడా అవసరం లేదు అనుకుంటే నో ఇష్యూ. నౌ ఇలా ప్రతి దానికి ఒక్కొక్క బుక్ ఉంటుందండి, తెలుగులో ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్లో ఉంటుంది, రైట్. దిస్ ఈజ్ తెలంగాణ మూమెంట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్ అండ్ దిస్ ఈజ్ తెలుగు, రైట్. లైక్ దిస్ తెలుగు అకాడమీ వాళ్ళు కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ స్పెషల్గా ఉంటుంది, పోటీ పరీక్షల ప్రత్యేకం అనేది సపరేట్గా ఇచ్చింటాడు. అదే ఇంగ్లీష్లో అయితే యూ విల్ ఫైండ్ ఇట్ ఇన్సైడ్ కాంపిటేటివ్ స్పెషల్ అనేసి. కనుక ఫస్ట్ బుక్ కొంటున్నప్పుడు డోంట్ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ అండ్ బై, మేక్ షూర్ వెదర్ దట్ ఈస్ ఫర్ కాంపిటేటివ్ స్పెషల్ ఆర్ వెదర్ దట్ ఈస్ డిగ్రీ బుక్. డిగ్రీ బుక్ అయితే వద్దండి, కాంపిటేటివ్ స్పెషల్ ఉంటే కొనండి. లేదు కాంపిటేటివ్ స్పెషల్ దొరకట్లేదు అంటే దెన్ యూ గో ఫర్ డిగ్రీ బుక్. ఎందుకంటే డిగ్రీ బుక్ కూడా చాలా అద్భుతంగా ఇచ్చారండి. బిఏ థర్డ్ ఇయర్ ఇండియన్ ఎకానమీ, మనకు కావాల్సిన టాపిక్స్ అన్నీ ఇందులో ఉంటాయి, మనకి ఏ బుక్లోనూ ఉండదు ఇంత మంచిగా. సో దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ రీడ్. కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ బుక్ బయట దొరకట్లేదు అంటే దెన్ రెఫర్ డిగ్రీ బుక్స్. దీంతో పాటు ఇండియన్ ఎకానమీ వరకు దెర్ ఈజ్ వన్ బుక్ కాల్డ్ దత్తన్ సుందరం, వెరీ గుడ్ బుక్. దిస్ విల్ బి exclusively highlighted for something like poverty, unemployment, inclusive growth, sustainable development. These topics will be excellent in this book. This will be helpful even in agriculture. But ebook, this is very vast. If you are interested, you can read. I have read few chapters in this. That is really good. And whatever the books that you will find in the market, they are the abridged versions of that. See, many people, this is Dattan Sundaram, right? Many people will read one more book. Wait, I'll show it.
this book. This is Uma Kapila, Indian Economy. Again, a very good book, and much of this content will be taken again from the so-called India's Struggle for Independence by Bipin Chandra. Right, again, this is a good book. Now, this book has been an abridged version of this book, but for economy, this book is really excellent. So, what I say is, these are the books that you have apart from the so-called Telugu socio-economic survey of Andhra Pradesh. You will find that socio-economic survey in the market. కొనాలనుకుంటే కొనండి, లేదు అనుకుంటే ఆన్లైన్లోనే ప్రిపేర్ అవుతానంటే ప్రాబ్లం లేదు, అంత కూడా అవసరం లేదు. రైట్, సో వాట్ ఈస్ ద థింగ్ ఐ విల్ గివ్. ఇంత అవసరం లేదు, టైం లేదు అనుకుంటే జస్ట్ ఫాలో మై నోట్స్. సెకండ్ వన్ ఈస్, లేదు నేను ఎక్స్ట్రా బుక్స్ చదవాలి అనుకుంటే తెలుగు అకాడమీ చదవచ్చండి. గో ఫర్ కాంపిటేటివ్ స్పెషల్. కాంపిటేటివ్ స్పెషల్ లేని సందర్భంలో గో ఫర్ డిగ్రీ బుక్. ఫర్ ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్ విల్ హ్యావ్. తెలుగు మీడియం అయితే తెలుగు మీడియం ఉంటుంది, ఇంగ్లీష్ మీడియం అయితే ఇంగ్లీష్ మీడియం ఉంటుంది. తర్వాత థర్డ్ కాంపోనెంట్ ఈస్ కొన్ని టాపిక్స్, పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్, సోషల్ డెవలప్మెంట్, ఇవి దత్తన్ సుందరంలో బాగుంటాయండి. వెరీ గుడ్ బుక్. దత్తన్ సుందరం నేను చదవలేను అది కూడా అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ గో ఫర్ ఉమా కపిల. దట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ గుడ్ బుక్ యాజ్ ఫar as సోషల్ సెక్టర్, డెమోగ్రఫిక్స్, ఇండియన్ డెవలప్మెంట్ ఈస్ కన్సిడర్డ్. Right, these are the things, but what I prefer or refer you is, we have already limited amount of time. Don't waste your time in all this. Right, just follow my topics, prepare the notes for yourself, then that will be more than enough. That will be helping you a lot. So these are the books that again that you have to read. Now, how I will be conducting this? These books will be enough even for your UPSC also. UPSC కూడా ఇవ్వాలండి. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్ వాట్ ఐ రెఫర్ ఈజ్, లెట్స్ ఆల్సో డూ ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్ ఆఫ్ యూపీఎస్సి. కొన్ని ప్రిలిమ్స్ క్వశ్చన్స్ చేద్దాము. దీంతోపాటు కరెంట్ అఫైర్స్ నేను చెప్తాను ఏమున్నాయి న్యూస్లో లాస్ట్ 1 yearలో ఎకానమీ సైడ్ నుంచి. దట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఈవెన్ ఫర్ కరెంట్ అఫైర్స్ దేర్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ హియర్. సో దిస్ విల్ బీ ద స్ట్రాటజీ ఆన్ హౌ వీ విల్ బీ గోయింగ్ అండ్ అప్రోచింగ్ ద థింగ్స్. రైట్, దిస్ ఈజ్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు రీడ్ ఫర్ ఏపీ ఎకానమీ ఫర్ ప్రిలిమ్స్. మెయిన్స్ కూడా we can read it, but again mains kuda I will update the notes. నా నోట్స్ నా సైడ్ నుంచి నేను నా అకాడమీ ఆ యాప్లో అప్లోడ్ చేస్తానండి. రైట్, యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్. సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్. నెక్స్ట్ ఆస్పెక్ట్ దట్ ఐ వాంటెడ్ టు డిస్కస్ టుడే with you people is, now what is the similarity between APPSC and UPSC syllabus for economy? Let's have a quick look at it. మరి యూపీఎస్సీకి ఏపీపీఎస్సీకి సిమిలారిటీ ఎంతవరకు ఉంది, డిఫరెన్స్ ఇక్కడ వరకు ఉంది. నౌ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ అబౌట్ ప్రిలిమ్స్. లెట్ us కన్సిడర్ దట్ ఆప్షనల్ పక్కన పెట్టేసి యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్ ఇప్పటి నుంచే ప్రిపేర్ అవుతున్నాం అనేసి అనుకుందాం. ఆల్ ఆఫ్ యూ, రైట్, 2022 యూపీఎస్సీ ఇప్పుడే స్టార్ట్ చేసాం అనేసి అనుకుందాం. నో ప్రాబ్లం. రైట్, అక్టోబర్లోనే స్టార్ట్ చేసాం. October 5th లేకపోతే October 7th ఈరోజే స్టార్ట్ చేసాం అనుకుందాం. నౌ వాట్ ఈజ్ అవర్ గోల్? అవర్ గోల్ ఈజ్ క్లియరింగ్ ఏపీపీఎస్సీ, క్లియరింగ్ యూపీఎస్సీ ప్రిలిమ్స్. ఇది కూడా 2 గోల్సే మనకి. దిస్ ఈజ్ ఆల్సో 1 goal. సో ఇన్ దాట్ లాజిక్ ఐ ఆమ్ టేకింగ్ దీస్ క్లాసెస్. నౌ what is the similarities between prelims of APPSC and UPSC? Now already we have seen what are the components that we have for prelims in this section. Right, now for UPSC mains, UPSC prelims, they have not given the syllabus as they have given it for here. ఇక్కడ ఇచ్చినట్టు అక్కడ ఇవ్వలేదు, కానీ కేవలం ఒక లైన్ మాత్రమే ఇచ్చారు. ఎకనామిక్ అండ్ సోషల్ డెవలప్మెంట్, సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్, పావర్టీ, ఇంక్లూజన్, డెమోగ్రఫిక్, సోషల్ సెక్టర్ ఇనిషియేటివ్స్ ఎక్సెట్రా అంటే ఇక దేశంలో ఏమైనా రాయొచ్చు అనేసి. రైట్, ఇది ఒకటి ప్రాబ్లం. రైట్, నౌ వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఏపీపీఎస్సీ అండ్ యూపీఎస్సీ సిలబస్? ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్, యాజ్ these people have given a clear syllabus, APPSC will not cross beyond the syllabus. దీనికి మించిపోదు. ఇది పెద్ద అడ్వాంటేజ్ మనకి. whereas UPSC syllabus is broad. Right, this is first thing. So if you are preparing every topic in the syllabus for APPSC, that is more than enough.
However, for UPSC, you have to go a bit extent. Now, having said this, much part of UPSC prelims will cover in APPSC prelims itself. For example, look, what are the things that we will read for UPSC? In UPSC economy, the first topic that we will study is about the so-called, we study about first thing, basics of economics. We'll study about money, how money has evolved, what are the systems, right? How that is regulated, what are the impacts of money, and money supply. ఈ మనీ సప్లైలో భాగంగానే ఇన్ఫ్లేషన్, మానిటరీ పాలసీస్, ఫిజికల్ పాలసీస్ ఆల్ విల్ స్టడీ హియర్. దిస్ ఇస్ బేసిక్స్. తర్వాత బేసిక్స్లో సెకండ్ వచ్చేసి ఇండికేటర్స్. నేషనల్ ఇన్కమ్ అకౌంటింగ్ అనేది ఒకటి దట్ యూ హ్యావ్ ఇన్ సిలబస్ అగైన్ హియర్. సో దిస్ ఇస్ సెకండ్ టాపిక్ ఇన్ యూపీఎస్సి. నెక్స్ట్, after this we'll be going to financial intermediaries, where you have banks, and we'll be discussing about RBI, these things. Next, we'll study regulators of financial institutions, SEBI, PFRDA, IRDAI, etc., pensions, and we'll study about financial inclusion schemes. The third thing that we'll study here is fiscal policy of government, where you'll be studying particularly about budget, components of budget and these things. Then budget గురించి డిస్కస్ చేసినప్పుడే డెఫిసిట్స్ గురించి చదువుతాం. ఫోర్త్ టాపిక్ దట్ విల్ డిస్కస్ ఈజ్ ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్, పర్టికులర్లీ బ్యాలెన్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇక్కడ, తర్వాత WTO గురించి ఇక్కడ చదువుతాం, బికాస్ బోత్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్. ఫిఫ్త్ టాపిక్ is sectors of agriculture, sectors of economy. Again, agriculture, industries, service sector. These things we'll study. And then sixth topic is IPR rights that we have to study. Seventh topic is IPRs and copyrights. They might ask some questions on this text. Seventh topic that we study here is, now we will study about basics అయిపోయిన తర్వాత how economy is really performing, inclusive growth ఉందా లేదా, దాన్ని హ్యూమన్ డెవలప్మెంట్గా ఎలా మార్చాలి, దాన్ని సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్గా ఎలా మార్చాలి. దీస్ థింగ్స్ విల్ స్టడీ, సెవెంత్ కాంపోనెంట్. ఆఫ్టర్ దిస్, the eighth component that we'll study is poverty, unemployment, and issues related to poverty, unemployment, and something called poverty, unemployment, and something called హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్. ఇక్కడ నుంచి హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఇక్కడంతా ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్, సెవెంత్ వరకు ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ అయితే ఎయిత్ నుంచి హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్ గురించి చదువుతాం. సో హ్యూమన్ రిసోర్స్ డెవలప్మెంట్లో పావర్టీ, అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ వస్తుంది, దాన్ని ఓవర్కమ్ కానికి ఉండేటువంటి స్కీమ్స్ చదువుతాం. తర్వాత వీల్ ఆల్సో రీడ్ అబౌట్ సంథింగ్ కాల్డ్ ఎడ్యుకేషన్ లెవెల్స్, health levels in the country, these things, basic human needs. After this, census గురించి చదవాల్సి ఉంటుంది 2011. Then we will go for planning and LPG reforms. ఇది మెయిన్గా యూపీఎస్సీలో ఉన్న సిలబస్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, ఇది ఎకానమిక్ సైడ్ పెట్టేస్తే యూ ఆల్సో హ్యావ్ something like schemes and something like indices, reports, etc. that we'll study here itself, which means majority of the things, again if you look, much of your APPSC except that AP Reorganization Act, the first four can be subcomponents of these things. So very simple, అక్కడ చదివినా ఇక్కడ చదివినా రెండు చోట్ల ఉపయోగపడుతుంది. That is what I mean to say. That is why integration is a bit easy here, and we can discuss in collaboration. And that is the reason why I am adding one more topic to this, that is called our UPSC previous year questions చేయడం. ఇక్కడికి అయిపోతే ఒక పని అయిపోతుంది, రైట్? So this is how we have to go ahead for UPSC. So I will be dealing these things here. Now
దీంతో పాటు ఇది కాకుండా అక్కడ ఏమి ఎక్స్ట్రా ఏమి ఇచ్చారంటే ఎన్వైరన్మెంట్ కాంపోనెంట్ కూడా ఇక్కడే ఇన్వాల్వ్ చేయడం జరిగింది. ఎన్వైరన్మెంట్ డిగ్రేడేషన్, కుజ్నెట్ కర్వ్స్ అవన్నీ ఎక్కడ చదువుతాం? ఎనీవేస్ విల్ స్టడీ దట్ ఇన్ కర్వ్స్ ఆఫ్ ఎకానమీ. ఫిలిప్స్ కర్వ్, కుజ్నెట్ కర్వ్, right? Various curves are there. Lorentz curve, Lafo curve, all this we'll study in the curves of economy. So that will be again substantiated here, which means what I mean to say is the components of UPSC are wider. When we are preparing for APPSC, that will be a component of UPSC itself. So in relation, what I mean to say is APPSC అడిగే 30 క్వశ్చన్లకు మనం ఇంత చదవనక్కర్లేదు, సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ఎవరైతే నేను యూపీఎస్సీ కూడా ఇస్తాను అనుకుంటున్నారో, యూపీఎస్సీ కూడా ప్రిపేర్ అయిపోతే ఒక పని అయిపోతుంది అనుకుంటున్నారో, దిస్ ఈస్ హౌ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. ఇన్ మై నెక్స్ట్ 15 days ఐ విల్ స్టార్ట్ వన్ టాపిక్ విత్ లైక్ దిస్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ దీస్ థింగ్స్, రైట్? దిస్ ఈస్ హౌ వీల్ గో అహెడ్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ of UPSC and APPSC. When you go for mains, now mains is something totally different, I said already. So mains ki separate ga, this will be the second half of my story. Every day I'll take 2 halves. First half is prelims, second half is mains. There I'll give about the topic and I'll tell what are the things that we have to read. Simple, it will be not much difficult. So second half I am going to take on that aspect, right? And the notes and everything will be uploaded here. అక్కడ ఇక్కడ మెయిన్స్కి ఓవర్లాపింగ్ ఎక్కడైనా ఉందా అంటే కొన్ని చోట్ల ఓవర్లాపింగ్ ఉంటుంది, బట్ నో నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ యూపీఎస్సీ మెయిన్స్. జనరల్ స్టడీస్ వరకు యూపీఎస్సీ మెయిన్స్ పైన ఇప్పుడు అంత ఫోకస్ చేయనక్కర్లేదు, ఏపీపీఎస్సీ మెయిన్స్ పైన ఫోకస్ చేసుకున్నాం. దీంతో పాటు మీరేం చేయాలంటే, నా సైడ్ నుంచి నేను ఏం చెప్పా, ప్రిలిమ్స్ స్టార్ట్ చేస్తా. ఈ ప్రిలిమ్స్కి సబ్జెక్ట్తో పాటు కరెంట్ అఫైర్స్ ఏ సబ్జెక్ట్ ఆ సబ్జెక్ట్ కంప్లీట్ చేసుకుంటూ వెళ్తా. మీరేం చేయాలి అంటే, మీరు మెంటల్ అబిలిటీ చేయాలండి. డైలీ ద హిందూ న్యూస్ పేపర్ చదవాలి. ఇవి బేసిక్స్, రైట్? ప్లస్ ఐ విల్ గివ్ యూ సమ్ ఎవ్రీడే సమ్ వర్క్ టు బై హార్ట్. కొన్ని పార్ట్స్ బై హార్ట్ చేయమంట. ట్రై టు బై హార్ట్ దోస్ థింగ్స్, దట్ విల్ బి హెల్పింగ్ యూ, రైట్? లైక్ బేర్ యాక్ట్ నుంచి పాలిటీలో కొన్ని బై హార్ట్ చేయమంట, దీస్ థింగ్స్. సో యూ హ్యావ్ టు బై హార్ట్ దోస్ థింగ్స్. గైస్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు గెట్ డిస్కనెక్టెడ్ ఇన్ less than 1 minute. Please join. I won't take much time, right? So these are the thing that I wanted to say, right? It is going to get disconnected. Please join in a while. So prelims current affairs, that I will do, and you have to do this component from your side. So what will be my work? My work is prelims plus mains modules. Your work is this thing, right? Those who have started for UPSC, నేను ఇంకా చేయగలను కొద్ది రోజులు అనుకున్నారా, UPSC prelims మోడ్కి వచ్చేయండి. That will be helpful to you. Along with this, try to do current previous year questions.